Rauchen SCHEIISS DRAUF der Lichtweg, endlich frei Dutch Zuitman. Bist du stark genug, finde es raus. Dieses Buch ist ein Buch, das sich dem Thema des Rauchstopps und der Befreiung von der Nikotinsucht widmet. Es ist für all diejenigen geschrieben, die den Wunsch haben, mit dem Rauchen aufzuhören und ein gesundes Leben zu führen. In dieser Einführung werden wir uns mit den verschiedenen Aspekten des Rauchens, den Auswirkungen auf die Gesundheit und der Motivation zum Aufhören befassen. Wir werden auch einen Blick auf die Vorbereitung auf den Rauchstopp werfen, indem wir die Entscheidung treffen und unseren Rauchkonsum analysieren. Des Weiteren werden Strategien und Hilfsmittel wie die Nicotine Replacement Therapy, NRT, Medikamentenunterstützung, Alternative Therapy Ansatz und Verhaltenstherapie vorgestellt. Ein weiterer wichtiger Teil des Buches widmet sich dem Umfeld und der sozialen Unterstützung. Wir werden darüber sprechen, wie Familie und Freunde in den Rauchstopp bezogen werden können und wie man in rauchfrei Umgebung schafft. Zudem werden unterstützend Gruppen und Online-Communities als wertvolle Ressourcen vorgestellt. Auch der Umgang mit möglichen Rückfällen und die Prävention derselben werden thematisiert. Wir betrachten den Rückfall als Lernchance und geben Tipps zur erneuten Motivation und zum Durchhaltevermögen. Zum Abschluss des Buches erwarten dich inspirierende Erfolgsgeschichten ehemaliger Raucher sowie Strategien zum positiven Denken und zur Belohnung des eigenen Fortschritts. Dieses Buch bietet Ihnen umfassende Anleitung und wertvolle Tipps, den Rauchstopp erfolgreich zu meistern und ein gesundes, rauchfreies Leben zu führen. Es ist meine Hoffnung, dass es dir hilft, dein Ziel zu erreichen und dich auf dem Weg zu einer rauchfreien Zukunft unterstützt. Warum Rauchen aufhören? Warum Rauchen aufhören? Rauchen ist ein der führenden Ursachen für Vermeidbarkrankheiten und vorzeitigen Tod. Es gibt zahlreiche Gründe, warum Menschen sich dafür entscheiden, mit dem Rauchen aufzuhören. Gesundheitliche Vorteile. Das Aufhören mit dem Rauchen kann zu einer erheblichen Verbesserung der Gesundheit führen. Es reduziert das Risiko von Herzerkrankungen, Schlaganfällen, verschiedenen Krebsarten, Atemwegserkrankungen und anderen mit dem Rauchen verbundenen Gesundheitsproblemen. Steigerung der Lebensqualität. Rauchen kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Durch das Aufhören gewinnen Menschen oft mehr Energie, verbessert körperliche Fitness und ein gesteigertes Wohlbefinden. Finanzielle Inspiration. Rauchen ist nicht nur eine Belastung für die Gesundheit, sondern auch für den Geldbeutel. Durch das Aufgeben des Rauchens können beträchtliche Summen eingespart werden. Vorbild für andere. Wenn du mit dem Rauchen aufhörst, kannst du nicht nur deine eigene Gesundheit schützen, sondern auch ein Vorbild für andere Raucher sein und sie zur Rauchentwöhnung ermutigen. Die Auswirkungen des Rauchens auf die Gesundheit. Das Rauchen hat ein Vielzahl von schädlichen Auswirkungen auf den Körper. Hier sind einige der wichtigsten gesundheitlichen Folgen des Rauchens. Lungenkrebs. Rauchen ist die Hauptursache für Lungenkrebs. Es erhöht das Risiko, an dieser tödlichen Krankheit zu erkranken. Erheblich. Herzkrankheiten. Rauchen ist ein bedeutender Risikofaktor für Herzerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Verringerung der Blutgefäße. Atemwegserkrankungen. Das Rauchen fördert zu Atemwegsbeschwerden wie chronische Bronchitis und Emphysem. Es beeinträchtigt die Lungenfunktion und kann zu Atemnot und Husten führen.
Krebs erkranken. Neben Lungenkrebs erhaft das Rauchen das Risiko für wie Tierkrebsarten, wie Kehlkopfkrebs, Mundhöhlenkrebs, Speiseröhrenkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Auswirkungen auf die Haut. Rauchen beschleunigt den Alterungsprozess der Haut und kann zu vorzeitigen Faltenbildung und Hautverfärbungen führen. Fortpflanzungsschäden. Rauchen kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und das Risiko von Schwierigkeiten bei der Empfängnis, Fehlgeburten, Frühgeburten und angeborenen Fehlbildungen erhöhen. Seine Gesundheit. Rauchen kann zu Zahnfleischerkrankungen, Zahnverlust und einer schlechteren allgemeinen Mundgesundheit führen. Schädigung anderer Organe. Das Rauchen kann auch an der Organe wie die Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse und Blase schädigen und das Risiko für verschiedene Erkrankungen in diesen Bereichen erhöhen. Dies sind nur einige Beispiele für die gesundheitlichen Folgen des Rauchens. Die Liste ist jedoch lang und die Auswirkungen können schwerwiegend sein. Es ist nie so spät, mit dem Rauchen aufzuhören, das Risiko dieser Erkrankungen zu verringern und die Gesundheit zu verbessern. Im weiteren Verlauf dieses Buches werden wir verschiedene Strategien, Techniken und Ressourcen betrachten, die dir helfen können, das Rauchen aufzugeben und ein rauchfreies Leben zu führen. Zusammen können wir den Weg zur Rauchfreiheit beschreiten und die positiven Veränderungen in deinem Leben unterstützen. Motivation zum Aufhören finden. Motivation zum Aufhören finden. Die Motivation zum Aufhören mit dem Rauchen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Rauchfreiheit. Es gibt verschiedene Ansätze, die Motivation zu stärken und den inneren Antrieb zum Aufhören zu finden. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du den Motivation steigern kannst. Gesundheitlich Vorteil erkennen. Informier dich über die vielfältigen gesundheitlichen Vorteile, die mit dem Rauchstopp einhergehen. Denk über die positiven Veränderungen nach, die du in deinem Körper und deiner Lebensqualität erleben wirst. Visualisiere ein rauchfreies Leben und wie es sich anfühlt. Gesünder, fitter und energiegeladener zu sein. Persönlich Grund finden. Jeder hat individuell Grund, warum mit dem Rauchen aufhören möchte. Identifizier den persönlichen Motivationen und schreib sie auf. Es können familiar Grund sein, wie die Sorge die Gesundheit deiner Lieben, oder persönlich Ziel, die du das Rauchen erreichen möchtest. Halt den Grund in Erinnerung, den Motivation aufrecht zu halten. Die negativen Auswirkungen des Rauchens bewusst machen. Mach dir bewusst, welche negativen Folgen das Rauchen auf den Gesundheit, den Ursachen, den Finanzen und den soziales Leben hat. Informier dich über die Gefahren des Passivrauchens für den Familie und Freund, indem du dich mit den negativen Auswirkungen des Rauchens auseinandersetzt. Stärkst du den Motivation, diesen schädlichen Gewohnheiten einzusetzen. Unterstützung suchen. Such nach Unterstützung in deinem Umfeld. Teil den Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören. Mit Familie, Freunden und Kollegen. Sie können dir dabei helfen, den Motivation aufrecht zu halten und dich in schwierigen Momenten zu unterstützen. Erwäge auch den Beitritt zu Rauchstoppgruppen oder Online-Communities, wo du mit Menschen in Kontakt kommst, die ordentlich Ziel haben. Belohnungen setzen. Setz dir Ziel und belohn dich für jeden Meilenstein auf deinem Weg zur Rauchfreiheit. Überleg dir kleine Belohnungen, die du dir selbst gönnen kannst, wenn du erfolgreich rauchfrei bleibst.
Dies Belohnungen dienen nicht nur als Anreiz, sondern auch als Ermutigung, motiviert zu bleiben. Positive Affirmationen und Visualisierung. Nutz positive Affirmationen und visualisier dich selbst als Nichtroche. Wiederhol positive Sorts wie ich bin stark und rauchfrei oder ich liebe ein gesundes, rauchfreies Leben. Stell dir lebhaft vor, wie du als Nichtroche aktiv und vital bist. Dies mentalen Techniken können helfen, den Motivation zu stärken und positive Veränderungen zu manifestieren. Erinnere dich daran, dass die Motivation zum Aufhören individuell ist und es keine einheitliche Lösung gibt. Find heraus, was für dich funktioniert, und entwickel den eigenen Strategie zur Motivationssteigerung. Bleib positiv, fokussiert. Vorbereitung auf den Rauchstopp die Entscheidung treffen. Die Entscheidung treffen. Die Entscheidung, mit dem Rauchen aufzuhören, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Rauchfreiheit. Es erfordert Entschlossenheit, aber auch Vorbereitung und Planung, erfolgreich zu sein. In diesem Abschnitt betrachten wir, wie du die richtige Entscheidung treffen und dich auf den Rauchstopp vorbereiten kannst. Die Entscheidung, das Rauchen aufzugeben, ist oft von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Hier sind einige Fragen, die dir helfen können, die Entscheidung zu festigen. Warum möchtest du mit dem Rauchen aufhören? Überleg, welche persönlichen Gründe und Motivationen dich antrieben. Es können gesundheitlich, finanziell, sozial oder andere individuell Gründe sein. Das Bewusstsein über den Motivation wird dir helfen, während des Rauchstopps standhaft zu bleiben. Welch Vorteil erhoffst du dir von einem rauchfreien Leben? Denk über die positiven Veränderungen nach, die du durch das Aufhören mit dem Rauchen erreichen möchtest. Das können verbessert Gesundheit, gesteigert Fitness, finanzielle Einsparungen oder ein bessere Lebensqualität sein. Visualisier dies Vorteil und hold sie vor Augen, den Motivation aufrecht zu halten. Bist du bereit, die Herausforderungen anzunehmen? Das Aufhören mit dem Rauchen ist eine Herausforderung, die Entzugserscheinungen und Veränderungen im Alltag mit sich bringen kann. Überleg dir, ob du bereit bist, diese Herausforderungen anzunehmen und mit Unterstützung und Strategien zu bewältigen. Sobald du die Entscheidung getroffen hast, mit dem Rauchen aufzuhören, ist es wichtig, sich auf den Rauchstopp vorzubereiten. Hier sind einige Schritte, die dir dabei helfen können. Informier dich über die Auswirkungen des Rauchens und den Nutzen des Rauchstopps. Kenn die Risiken und die Vorteile, den Entschlossenheit zu stärken. Setz dir ein konkretes Datum für den Rauchstopp. Plan es sorgfältig und wähle einen Zeitpunkt, der für dich geeignet ist. Teil den Vorhaben mit den engsten Vertrauten, zusätzlich Unterstützung zu erhalten. Erstell einen individuellen Rauchstoppplan. Überleg, welche Strategien und Hilfsmittel du nutzen möchtest, den Rauchstopp zu erleichtern. Das können Nikotinersatzprodukt, Medikament, Verhaltenstherapie oder andere Unterstützungsmethoden sein. Konsultier bei Bedarf einen Arzt oder Rauchstopp-Spezialisten, die für dich passende Unterstützung zu finden. Bestätige Rauchutensilien aus deinem Umfeld. Entsorge Zigaretten, Fußunterschenbecher, die Versuchung zu minimieren. Informier den soziales Umfeld über den Rauchstopp. Bitte Verständnis, Unterstützung und ermutige rauchfreie Aktivitäten, wenn du sie mit Freunden und Familie verbringst.
Den eigenen Rauchkonsum analysieren. Den eigenen Rauchkonsum zu analysieren ist ein wichtiger Schritt, ein besseres Verständnis für den Gewohnheiten und Abhängigkeit zu entwickeln. Hier sind einige Schritte, die dir helfen können, den Rauchgewohnheiten zu analysieren. Rauchtagebuch führen. Für ein bestimmt Zeit ein Rauchtagebuch, in dem du genau aufschreibst, wann, wo und warum du rauchst. Notiere auch die Anzahl der gerauchten Zigaretten pro Tag. Dies gibt dir einen Überblick über den Rauchgewohnheiten und Muster. Identifiziere Trigger, acht auf Situationen, Emotionen oder Gewohnheiten, die das Verlangen nach einer Zigarette auslösen. Es könnten stressige Situationen, der Genuss von Kaffee oder Alkohol, das Zusammenziehen mit Rauchern oder an der spezifische Auslöser sein. Indem du den Trigger identifizierst, kannst du Strategien entwickeln, ihnen besser zu begegnen. Quantifiziere den Konsum. Berechne, wie viel Zigaretten du durchschnittlich pro Tag rauchst und wie viel Geld du dafür ausgibst. Dies kann ein Augenöffner sein und dir helfen, die finanziellen und gesundheitlichen Auswirkungen des Rauchens besser zu verstehen. Bewertung der Abhängigkeit. Maschinelle Selbsteinschätzung dienende Abhängigkeit. Es gibt verschiedene Fragebögen und Tests, die dir dabei helfen können. Dieses Wissen kann wichtig sein, geeignet Unterstützungsmaßnahmen bei deinem Rauchstopp zu wählen. Reflektiere über die Auswirkungen. Überleg, wie sich das Rauchen auf die Gesundheit, den Wohlbefinden, den Beziehungen und an der Bereich des Lebens auswirkt. Mach dir bewusst, welch negativen Effekt es haben kann und welch positiven Veränderungen du durch das Aufhören erwarten kannst. Die Analyse des Rauchkonsums gibt dir wertvolle Informationen und eröffnet Möglichkeiten für Veränderungen. Nutz diese Erkenntnis, motiviert zu bleiben und Strategien zur Rauchentwarnung zu entwickeln. Denk daran, dass du nicht allein bist und Unterstützung von Fachleuten, Rauchstoppprogrammen und deinem sozialen Umfeld in Anspruch nehmen kannst, den Ziel zu erreichen. Rauchgewohnheiten erkennen und verändern. Rauchgewohnheiten zu erkennen und zu verändern ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Rauchfreiheit. Indem du dir deine Gewohnheiten bewusst wirst und positive Veränderungen wahrnimmst, kannst du dich besser auf den Rauchstopp vorbereiten. Hier sind einige Tipps, den Rauchgewohnheiten zu erkennen und zu verändern. Bewusstsein schaffen. Sei achtsam und beobachte den Rauchgewohnheiten. Achte auf den Zeitpunkt, die Situation und die Grund, warum du zur Zigarette greifst. Notiere dir diese Informationen, Muster und Zusammenhang zu erkennen. Identifiziere Trigger. Identifiziere die Auslöser, die den Verlangen nach einer Zigarette verstärken. Das können bestimmt Ort, Menschen, Emotionen oder Gewohnheiten sein. Indem du den Trigger erkennst, kannst du Strategien entwickeln, ihnen besser zu begegnen. Ersetz Rauchgewohnheiten. Find alternative Verhaltensweisen, die du anstelle des Rauchens praktizieren kannst. Wenn du beispielsweise dazu neigst, nach dem Essen eine Zigarette zu rauchen, könntest du stattdessen einen Spaziergang machen, einen Kaugummi-Korn oder einen gessenden Snack genießen. Veränder den Routinen. Veränder den täglichen Routinen, das Rauchverlangen zu durchbrechen. Wenn du beispielsweise morgens immer mit einer Tasse Kaffee rauchst, versuch stattdessen Tee zu trinken oder einen anderen Ort für den Frühstück zu wählen.
Unterstützungssuchen. Such nach Unterstützung in deinem sozialen Umfeld oder in Rohstoffprogrammen. Family, Freunde oder professionelle Beratung können dir dabei helfen, den Gewohnheiten zu erkennen und positive Veränderungen vorzunehmen. Tausch dich mit anderen aus, die ebenfalls rauchfrei werden wollen, und profitiere von deren Erfahrungen und Tipps. Belohnungssystem etablieren. Setz dir Ziel und belohn dich für jeden Fortschritt, den du machst. Dieses positive Verstärkungssystem kann dir helfen, nu, Jessen Gewohnheiten zu etablieren und motiviert zu bleiben. Geduld haben. Veränderung braucht Zeit. Sei geduldig mit dir selbst und akzeptiere, dass es Rückschläge geben kann. Lern aus ihnen und bleib fokussiert auf dein Ziel, rauchfrei zu werden, indem du den Rauchgewohnheiten erkennst und bewusst veränderst. Kannst du erfolgreich den Weg zur Rauchfreiheit beschreiten. Sei offen für Nuancen und Strategien, den Ziel zu erreichen, und erinnere dich daran, dass du die Kontrolle über den Gewohnheiten hast. Strategien zum Rauchstopp Nicotine Replacement Therapy, NRT. Die Nicotine Replacement Therapy, NRT, ist eine Methode, den Rauchstopp zu unterstützen. Sie beinhaltet die Verwendung von Nikotinersatzprodukten, die den Körper mit kontrollierten Mengen an Nikotin versorgen, und die schädlichen Substanzen des Tabakrauches zu enthalten. Hier sind einige wichtige Informationen über die NRT. Wie funktioniert die NRT? Nikotinersatzprodukt wie Nikotinpflaster, Kaugummis, Lutschtabletten, Inhalatoren oder Nassensprays werden verwendet, das Verlangen nach Nikotin zu lindern und Entzugserscheinungen zu reduzieren. Sie geben dem Körper Nikotin ab, allerdings in geringeren Mengen als beim Rauchen. Dies ermöglicht es, allmählich die Nikotinzufuhr zu reduzieren und die Abhängigkeit schrittweise zu überwinden. Vorteil der NRT. Die NRT kann helfen, das Verlangen nach einer Zigarette zu reduzieren und Entzugserscheinungen wie Reizbarkeit, Schlafstörungen oder Konzentrationsprobleme zu mildern. Sie kann auch das Risiko von Rückfällen verringern und den Rauchstoppprozess erleichtern. Die NRT bietet eine kontrollierte und sichere Möglichkeit, den Nikotinkonsum zu reduzieren. Anwendung der NRT. Die Verwendung der NRT erfolgt in der Regel über einen festgelegten Zeitraum, normalerweise einige Wochen bis zu mehreren Monaten. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers und oder eines Gesundheitsdienstleisters zu befolgen, die besten Ergebnisse zu erzielen. In einigen Fällen kann es auch sinnvoll sein, mehrere NRT-Produkte gleichzeitig zu verwenden, das Verlangen nach Nikotin effektiv zu behalten. Nebenwirkungen und Kontraindikationen. Obwohl die NRT im Allgemeinen gut verträglich ist, können Nebenwirkungen wie Hautreizungen bei Nikotinpflastern, Magen-Darm-Beschwerden, Schlagkopf oder Kopfschmerzen auftreten. Es ist wichtig, mögliche Nebenwirkungen zu beichten und bei anhaltenden oder schweren Beschwerden einen Arzt zu konsultieren. Die NRT ist möglicherweise nicht für jeden geeignet und es gibt bestimmt Kontraindikationen, wie ZB, Schwerheitserkrankungen, Schwerhauterkrankungen oder Schwangerschaft. Konsultiere daher vor der Anwendung der NRT einen Arzt oder einen Rauchstopp-Spezialisten. Kombination mit anderen Strategien. Die NRT kann gut mit anderen Rauchstopp-Strategien kombiniert werden, wie zum Beispiel Verhaltenstherapie, psychologischer Unterstützung oder Änderungen des Lebensstils.
Die ganz heitlich herangehensweise kann die Chancen auf einen erfolgreichen Rohstoff weiter erhöhen. Es ist wichtig zu beachten, dass die NRT allein nicht ausreicht, langfristig rauchfrei zu bleiben. Es ist eine unterstützende Methode, die in Kombination mit anderen Strategien zum Rohstoff angewendet werden sollte. Hier sind einige wichtige Punkte, die du beachten solltest. Beratung und Anleitung. Es wird empfohlen, vor Beginn der NRT eine Beratung durch einen Gesundheitsdienstleister oder einen Rohstoffspezialisten in Anspruch zu nehmen. Sie können dir bei der Auswahl des richtigen NRT-Produkts und der Dosierung helfen sowie dir Ratschläge zur Anwendung und zum Umgang mit Entzugserscheinungen geben. Graduelle Reduzierung der Nikotindosis. Ziel der NRT ist es, die Nikotinzufuhr allmählich zu reduzieren, bis du vollständig auf Nikotin verzichtest. Dieser schrittweise Ansatz ermöglicht es dem Körper, sich an die niedrige Nikotinmenge anzupassen und den Entzug milder zu gestalten. Individuelle Anpassung. Jeder Mensch ist einzigartig. Daher kann die optimale Dosierung und Dauer der NRT von Person zu Person variieren. Es ist wichtig, auf den Körper und den Bedürfnis zu achten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Konsultiere hierbei bei Bedarf einen Fachmann. Überwindung der psychologischen Abhängigkeit, während die NRT dabei helfen kann, die körperliche Abhängigkeit von Nikotin zu reduzieren, ist es ebenso wichtig, die psychologische Abhängigkeit anzugehen. Dies kann durch Verhaltensänderungen, Ablenkungstechniken, Stressbewältigung oder psychologische Unterstützung erreicht werden. Langfristige Rauchentwöhnung. Die NRT ist eine kurz- bis mittelfristige Methode, den Rauchstoff zu erleichtern. Langfristig rauchfrei zu bleiben, ist es wichtig, langfristige Strategien zu entwickeln. Wie zum Beispiel den Aufbau einer rauchfreien Umgebung, die Bewältigung von Stress und das Erlernen gessender Bewältigungsmechanismen, Unterstützung nutzen, Nutzunterstützungsdienst und Ressourcen, die dir bei deinem Rohstoff zur Verfügung stehen. Das können Rohstoffprogramm, Online-Communities, Selbsthilfegruppen oder professionelle Beratungsdienst sein. Die Verbindung mit anderen Menschen, die ebenfalls rauchfrei werden wollen, kann ihnen wertvolle Unterstützung bieten. Die Nikotin-Replacement-Therapie kann eine effektive Methode sein, den Rauchstoff zu unterstützen, aber es ist wichtig zu beachten, dass sie individuell unterschiedlich wirken kann. Es ist ratsam, die NRT in Verbindung mit anderen Strategien und unterstützenden Maßnahmen zu verwenden, die besten Ergebnisse zu erzielen. Medikamentenunterstützung beim Rauchstoff. Medikamentenunterstützung kann eine wirksame Methode sein, den Rauchstoff zu unterstützen. Es gibt verschiedene Medikamente, die dazu beitragen können, das Verlangen nach Nikotin zu reduzieren, Entzugserscheinungen zu lindern und die Erfolgschancen beim Aufhören zu erhöhen. Hier sind einige gängige Medikamentenoptionen. Nikotinersatzprodukt, NRT, Nikotinpflaster, Kaugummis, Lutschtabletten, Inhalatoren oder Nassensprays gehören zu den bekanntesten Nikotinersatzprodukten. Sie liefern dem Körper kontrolliert Mengen an Nikotin, das Verlangen nach Zigaretten zu reduzieren und Entzugserscheinungen zu mildern. NRT kann rezeptfrei in Apotheken erworben werden, ist gut verträglich und kann sowohl als eigenständige Methode als auch in Kombination mit anderen Strategien eingesetzt werden. Beprobieren.
Bepropion ist ein Verschreibungspflichtiges Medikament, das als Antidepressivum entwickelt wird, aber auch zur Raucherentwarnung eingesetzt wird. Es wirkt, indem es die Wirkung von Nikotin im Gehirn verringert und Entzugserscheinungen mildert. Bepropion sollte nur unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden und erfordert eine Genodosierung und Überwachung möglicher Nebenwirkungen. Vareniclin. Vareniclin ist ein weiteres Verschreibungspflichtiges Medikament, das zur Raucherentwarnung eingesetzt wird. Es wirkt, indem es die Nikotinrezeptoren im Gehirn blockiert und gleichzeitig eine geringe Dopamin-Freisetzung stimuliert, das Verlangen nach Nikotin zu reduzieren. Vareniclin kann die Entzugserscheinungen mildern und das Rauchverlangen verringern. Es erfordert eine ausschließliche Verschreibung und eine Genodosierung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Medikamente Unterstützung beim Rauchstopp in der Regel in Verbindung mit anderen Raucherentwarnungsstrategien, wie Verhaltensuntersuchungen, psychologischer Unterstützung und Lebensstiländerungen, eingesetzt wird. Die Entscheidung für ein Medikamentenunterstützung sollte immer in Absprache mit einem Arzt oder einem Rauchstopp-Spezialisten getroffen werden. Sie können die beste Option für den individuellen Bedürfnis und Voraussetzungen ermitteln. Die richtige Dosierung festlegen und mögliche Nebenwirkungen überwachen. Denkt daran, das Medikament allein nicht ausreichen, dauerhaft rauchfrei zu bleiben. Es ist wichtig, eine ganzheitliche Herangehensweise zu verfolgen und eine unterstützende Umgebung zu schaffen, langfristig Erfolg zu erzielen. Alternative Therapy Ansätze. Z. B. Acupuncture, Hypnose. Teil 2. Strategien zum Rauchstopp. Alternative Therapy Ansätze. Z. B. Acupuncture, Hypnose. Neben den herkömmlichen Medikamenten und Nikotinersatztherapien gibt es auch Alternative Therapy Ansätze, die beim Rauchstopp unterstützend wirken können. Hier sind zwei Beispiele für solche Therapien. Acupuncture. Acupuncture ist eine traditionell chinesische Heilmethode, bei der dünnen Nadeln an spezifischen Punkten des Körpers platziert werden. Acupuncture wird oft als Mittel zur Raucherentwarnung eingesetzt. Es wird angenommen, dass die Stimulation dieser Acupunkturpunkt das Verlangen nach Nikotin reduzieren kann. Einige Menschen berichten von positiven Ergebnissen und einer Verringerung des Rauchverlangens durch Acupuncture. Es ist wichtig, einen qualifizierten Acupuncture aufzusuchen, der Erfahrung mit der Raucherentwarnung hat. Hypnose. Hypnose ist eine Therapiemethode, bei der ein Hypnotiseur oder Therapeut Tiefentspannung und Konzentration verwendet, das Unterbewusstsein zu beeinflussen. Bei der Raucherentwarnung kann Hypnose helfen, die Rauchgewohnheiten und das Verlangen nach Zigaretten zu verändern. Es wird angenommen, dass positive Suggestionen und Visualisierungen während der Hypnose-Sitzungen das Verlangen nach Nikotin reduzieren und das Selbstbewusstsein stärken können. Es ist wichtig, einen qualifizierten und erfahrenen Hypnotherapeuten zu konsultieren, der auf Raucherentwarnung spezialisiert ist. Es ist erwähnenswert, dass die Wirksamkeit alternativer Therapien wie Acupuncture und Hypnose beim Rauchstopp nicht eindeutig wissenschaftlich nachgewiesen ist. Die Ergebnisse können von Person zu Person unterschiedlich sein, und es gibt keine Garantie für den Erfolg. Dennoch können Alternative Therapien für manche Menschen eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Strategien sein. Wenn du dich für Alternative Therapy Ansätze interessierst, ist es ratsam,
Mit einem Gesundheitsdienstleister oder einem Rauchstoppspezialisten zu sprechen, weiter Informationen zu erhalten und herauszufinden, ob diese Therapien für dich geeignet sind. Es ist wichtig, realistische Wartungen zu haben und eine ganzheitliche Herangehensweise zu verfolgen, die euch Verhaltensänderungen, psychologische Unterstützung und eine unterstützende Umgebung einschließt. Verhaltenstherapie und psychologische Unterstützung. Teil 2. Strategien zum Rauchstopp. Verhaltenstherapie und psychologische Unterstützung. Verhaltenstherapie und psychologische Unterstützung sind wichtig und effektive Ansätze, den Rauchstopp zu erreichen und langfristig rauchfrei zu bleiben. Diese Strategien zielen darauf ab, die zugrunde liegenden Gewohnheiten, Überzeugungen und emotionalen Muster im Zusammenhang mit dem Rauchen zu identifizieren und zu verändern. Hier sind einige wichtige Aspekte dieser Ansätze. Verhaltensänderung. Verhaltenstherapie konzentriert sich darauf, anschließend Verhaltensweisen und Gewohnheiten im Zusammenhang mit dem Rauchen zu erkennen und neu, der Verhaltensmuster zu entwickeln. Der Therapeut kann dir helfen, den Rauchgewohnheiten zu analysieren, Auslöser für das Rauchverlangen zu identifizieren und Alternativstrategien zu entwickeln, mit diesen Situationen umzugehen. Gemeinsam kann die Methoden erarbeiten, das Verlangen nach Zigaretten zu beurteilen und das Verhalten langfristig zu ändern. Identification von Triggern und Bewältigungsstrategien. Während der Verhaltenstherapie lernst du, den individuellen Rauchtriggern und Auslösern auf den Grund zu gehen. Das können bestimmte Situationen, Emotionen oder Gewohnheiten sein, die das Verlangen nach einer Zigarette verstärken. Zusammen mit deinem Therapeuten entwickelst du Bewältigungsstrategien, diese Triggern zu widerstehen und alternative Verhaltensweisen zu etablieren. Das kann zum Beispiel das Erlernen von Stressbewältigungstechniken, Entspannungsübungen oder das Ablenken von Gedanken beinhalten. Unterstützung und Motivation. Psychologische Unterstützung ist ein wichtiger Bestandteil des Rauchstopps. Ein Therapeut oder Berater kann dir dabei helfen, den Motivation zu stärken, dich auf den Ziel zu fokussieren und dich während des gesamten Prozesses zu unterstützen. Du kannst auf ein Gespräch führen, eventuell Herausforderungen zu besprechen, Erfolg zu feiern und Strategien zu entwickeln, mit Rückfällen umzugehen. Die emotionelle Unterstützung und der Austausch können dabei helfen, die Motivation aufrecht zu halten und dich auf dem Weg zum rauchfreien Leben zu begleiten. Gruppenunterstützung. Neben der individuellen Therapie kann auch die Teilnehmen Rauchstoppgruppen oder Selbsthilfegruppen hilfreich sein. Der Austausch mit anderen Menschen, die sich ebenfalls im Prozess des Rauchstopps befinden oder bereits erfolgreich rauchfrei sind, kann wertvolle Unterstützung bieten. In Gruppen kannst du Erfahrungen teilen, Tipps erhalten und dich gegenseitig ermutigen. Online-Communities und Foren können ebenfalls ein nützliche Ressource sein, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und Informationen auszutauschen. Verhaltenstherapie und psychologische Unterstützung sind individuell anpassbare Ansätze, die auf den persönlichen Bedürfnis. Stressbewältigungstechniken. Stress kann ein häufiger Auslöser für das Rauchverlangen sein und den Rauchstopp erschweren. Daher ist es wichtig, effektiv Stressbewältigungstechniken zu erlernen,
Mit stressigen Situationen und den Rückgriff auf das Rauchen umgehen zu können. Hier sind einige Beobachter Stressbewältigungstechniken. Entspannungstechniken. Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung, Atemübungen, Yoga oder Meditation können helfen, Stress abzubauen und eine Ruhe zu finden. Diese Techniken unterstützen die körperliche und geistige Entspannung, reduzieren Angstgefühle und verbessern das allgemeine Wohlbefinden. Körperliche Aktivität. Regelmäßige körperliche Aktivität, wie zum Beispiel Spaziergang, Joggen, Radfahren oder Fitnessübungen, kann dazu beitragen, Stress abzubauen. Durch Bewegung werden Endorphine freigesetzt, die als natürliche Stimmungsaufheller wirken und das allgemeine Stressniveau senken können. Zeitmanagement. Gute Organisation und effektive Zeitmanagement können dazu beitragen, Stress zu reduzieren. Priorisiere Aufgaben. Plain Pausen ein und vermeide Überlastung. Setz klare Ziele und schaffe ihnen ausgewogen Tagesablauf, der genügend Zeit für Entspannung und Erholung bietet. Soziale Unterstützung. Sprich mit Familie, Freunden oder Unterstützungsgruppen über die Sorgen und Angst. Der Austausch mit anderen kann helfen, den Stress zu verringern und neue Perspektiven zu gewinnen. Das Gefühl, verstanden und unterstützt zu werden, kann den Umgang mit stressigen Situationen erleichtern. Selbstversorge. Acht auf den Bedürfnis und gönn die regelmäßig Zeit für Selbstversorge. Das können Aktivitäten sein, die die Freude bereiten, wie zum Beispiel ein entspannendes Bad, das Lesen eines Buches, das Hören von Musik oder das Ausüben eines Hobbys. Selbstversorge stärkt den Resilienz und hilft dir, stressige Zeiten besser zu bewältigen. Achtsamkeit. Achtsamkeit beinhaltet das Bewusstwahrnehmen des gegenwärtigen Augenblicks, und zu erteilen. Durch Achtsamkeit zu bingen kannst du lernen, den Gedanken und Emotionen besser zu beobachten und mit ihnen umzugehen. Dadurch kann Stress reduziert werden und du entwickelst eine größere Gelassenheit im Umgang mit Herausforderungen. Es ist wichtig, verschiedene Stressbewältigungstechniken auszuprobieren und diejenigen zu finden, die am besten zu dir passen. Kombiniere diese Techniken mit anderen Rauchentwarnungsstrategien, Stress abzubauen und langfristig rauchfrei zu bleiben. Sei geduldig mit dir selbst und erkenn, dass Stress ein natürlicher Bestandteil des Lebens ist, aber mit den richtigen Werkzeugen kannst du lernen, ineffektiv zu bewältigen. Journaling. Das Führen eines Tagebuches oder Journals kann eine effektive Möglichkeit sein, mit Stress umzugehen. Schreib den Gedanken, Gefühl und Erlebnis auf und reflektiere darüber. Das Schreiben kann helfen, den Geist zu beruhigen, den Fokus zu klären und emotionelle Spannungen abzubauen. Humor und Lachen. Lachen ist eine großartige Methode, Stress zu reduzieren. Such nach humorvollen Situationen. Schau lustige Film oder lies humorvoll Bücher. Das Lachen kann die Stimmung heben und den Stresslevel senken. Ernährung und gesunder Lebensstil. Acht auf ein ausgewogen Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Ein ausgewogen Ernährung. Ausreichend Schlaf. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr und regelmäßige Pausen können dazu beitragen, Stress zu reduzieren und das Wohlbefinden zu steigern. Professionelle Unterstützung. Wenn du das Gefühl hast, dass der Stress überwältigend ist oder du Schwierigkeiten hast, damit umzugehen, suche nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Therapeut oder Berater kann dir helfen,
Effektiv Stressbewältigungsstrategien zu entwickeln und individuell Unterstützung anzubieten. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Stressbewältigungstechniken für jeden Menschen gleich wirksam sind. Jeder hat unterschiedlich Präferenzen und Bedürfnisse. Experimentier mit verschiedenen Techniken und find heraus, was für dich am besten funktioniert. Der Umgang mit Stress ist ein lebenslanger Prozess, und es erfordert Übung und Geduld. Mit der Zeit wirst du lernen, Stress effektiver zu bewältigen und dessen der Bewältigungsmechanismen zu entwickeln, die dich unterstützen, rauchfrei zu bleiben und dein allgemeines Wohlbefinden zu verbessern. Umfeld und soziale Unterstützung Familie und Freundin besiegen. Wenn es darum geht, mit dem Rauchen aufzuhören, kann die Unterstützung von Familie und Freunden einen großen Unterschied machen. Indem du dein Leben in den Prozess einbeziehst, schaffst du ein Unterstützungsumfeld, das dich auf deinem Weg zum rauchfreien Leben begleitet. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du Familie und Freundin besiegen kannst. Offene Communication. Sprich mit deinen engsten Familienmitgliedern und Freunden über die Entscheidung, mit dem Rauchen aufzuhören. Erklär ihnen deine Motivation und warum es dir wichtig ist. Teile auch dein Bedürfnis und bitte um ihre Unterstützung. Klare Wörtchen setzen. Mach deutlich, welche Art von Unterstützung du dir wünschst. Das können ermutigend wird. Verständnis bei möglichen Stimmungsschwankungen oder das Vermeiden von Rauchsituationen sein. Klar, wie sie dich am besten unterstützen können. Rauchfrei Umgebung schaffen. Mit dein Familie und Freund. Nicht in deiner Gegenwart zu rauchen und Rauchverboten in Räumen oder Versuchen zu respektieren. In rauchfrei Umgebung erleichtert es dir, dem Rauchverlangen zu widerstehen und die Entschlossenheit aufrecht zu halten. Gemeinsame Aktivitäten planen. Plan gemeinsame Unternehmungen und Aktivitäten, die nicht mit dem Rauchen in Verbindung stehen. Das können Ausflüge, Sportaktivitäten, Kinoband oder an der Gessen und rauchfrei Freizeit beschäftigungen sein. Indem du Neugiernheiten mit deinen Lieben teilst, stärkst du deine Bindung und vermeidest potenziell Rauchauslöser. Unterstützung bei Stressbewältigung. Bitte deine Familie und Freunde um Unterstützung bei der Bewältigung von Stress. Sie können dir helfen, Stress abbauen, indem sie dir sichern, Ablenkung bieten oder gemeinsam stressreduzierende Aktivitäten unternehmen. Teil mit ihnen den Stressbewältigungstechniken und bitte sie, dich dabei zu unterstützen. Vermeidung von Versuchungen. Bitte deine Familie und Freund, dich nicht in Versuchung zu bringen, indem sie nicht Rauchensituationen respektieren. Ermutige sie, keine Zigaretten oder an der Raucherutensilien in deinen aufzubauen, die Wahrscheinlichkeit von Rückfällen zu verringern. Für Erfolg gemeinsam. Teil den Erfolg und Fortschritt mit deinen Lieben und fährt gemeinsam jeden Meilenstein auf deinem Weg zum rauchfreien Leben. Es kann motivierend sein, von deiner Unterstützungsgemeinschaft Anerkennung und Ermutigung zu erhalten. Es ist wichtig, realistische Erwartungen zu haben und zu verstehen, dass nicht jeder in deinem Umfeld die gleiche Erfahrung gemacht hat oder dasselbe Verständnis für den Rauchstopp hat. Einige Menschen könnten Schwierigkeiten haben, den Herausforderungen nicht so empfinden. Sei geduldig und einfühlsam gegenüber denen, die möglicherweise nicht vollständig verstehen, was du durchmachst. Denk daran, dass Unterstützung nicht nur von Familie und engen Freunden kommen kann.
Es gibt auch speziell roche Entwarnungsgruppen und Online-Communities, in denen du Menschen treffen kannst, die ordentlich Erfahrungen machen oder bereits erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört haben. Der Austausch mit Gleichgesinnten kann zusätzlich Unterstützung und Inspiration bieten. Nimm die Unterstützung deiner Familie und Freunden, aber vergiss nicht, dass der Erfolg deines Rauchstopps in erster Linie von dir abhängt. Sei selbstbewusst und halt an deiner Entscheidung fest, rauchfrei zu bleiben. Letztendlich liegt es in deiner Verantwortung, deine notwendigen Schritte zu unternehmen und die Entschlossenheit aufrechtzuerhalten. Indem du Familie und Freunde besiehst, schaffst du ein Unterstützungsumfeld, das dich auf deinem Weg zum rauchfreien Leben begleitet. Die gemeinsame Unterstützung und das Verständnis können ihnen positiven Einfluss auf deinen Erfolg haben und dir helfen, die Herausforderungen des Rauchstopps zu meistern. Rauchfreie Umgebung schaffen. Ein rauchfreie Umgebung kann dir dabei helfen, deine Motivation zum Rauchstopp aufrechtzuerhalten und Versuchungen zu reduzieren. Indem du eine Umgebung schaffst, in der das Rauchen nicht vorhanden oder stark eingeschränkt ist, kannst du deine Chancen erhöhen, langfristig rauchfrei zu bleiben. Hier sind einige Tipps, eine rauchfreie Umgebung zu schaffen. Rauchverbot fesseln. Mach deutlich, dass Rauchen in deinem Zuhause oder in deinem Auto nicht erlaubt ist. Setz klare Regeln und kommuniziere sie in all, die sich in deiner Umgebung aufhalten. Bitte auch gasthaftlich, das Rauchen zu unterlassen oder es außerhalb des Hauses oder der Wohnung zu tun. Reinigung. Reinige dein Zuhause gründlich, all Spuren von Tabakgeruch zu entfernen. Wasch Vorhang, Teppich und Polstermöbel, den Rauchgeruch zu beseitigen. Entferne Scheinwerfer und andere Raucherutensilien, visuell Trigger zu vermeiden. Lüften. Sorge regelmäßig für gute Belüftung, indem du Fenster öffnest und Frischluft hereinlässt. Dies hilft dabei, Tabakgeruch aus deinem Zuhause zu entfernen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Rauchfrei Zone im Freien. Wenn du einen Garten oder ein Terrace hast, definier bestimmt Bereich als rauchfrei. Platzier Schilder oder Symbol, Gast daran zu erinnern, dass Rauchen in diesen Bereichen nicht gestattet ist. Unterstützung von Mitbewohnern. Wenn du mit anderen Personen zusammen wohnst, bitte sie Verständnis und Unterstützung bei der Schaffung einer rauchfreien Umgebung. Klar, wie wichtig dir ein rauchfreies Umfeld ist und wie es dir dabei hilft, mit dem Rauchen aufzuhören. Vermeidung von Raucherumgebungen. Versuch, Ort zu meiden, an denen geraucht wird, wie beispielsweise Raucherbereich in Restaurants oder Bars. Such nach rauchfreien Alternativen und treff dich mit Freunden an Orten, an denen das Rauchen nicht erlaubt ist. Informier den soziale Umgebung. Teil mit deinen Freunden, Kollegen und anderen Menschen in deinem sozialen Kreis die Entscheidung, mit dem Rauchen aufzuhören. Bitte sie Rücksicht nehmen darum, in deiner Gegenwart nicht zu rauchen, dich zu unterstützen. Indem du eine rauchfreie Umgebung schaffst, minimierst du die Reis und Versuchungen, die dich zum Rauchen verleiten könnten. Es wird dir leichter fallen, dich auf dein Ziel zu konzentrieren und dich in einer Umgebung aufzuhalten, die die Entschlossenheit zum Rauchstopp unterstützt. Denk daran, dass es eine Veränderung im Lebensstil erfordert, eine rauchfreie Umgebung zu schaffen. Sei geduldig mit dir und anderen, während ihr euch an die neuen Gewohnheiten und Verhaltensweisen anpasst.
Es kann einige Zeit dauern, bis sich das Rauchfrei Umfeld etabliert hat und zur Normalität wird. Hier sind weitere Schritte, ein Rauchfrei Umgebung zu schaffen. Sensibilisierung für rauchtrige Situationen. Identifiziere Situationen oder Ort, die dich zum Rauchen verleiten könnten. Und versuch, sie zu vermeiden. Wenn du beispielsweise beim Kaffeetrinken immer geraucht hast, könntest du stattdessen einen Spaziergang machen oder dich mit Freunden an einem rauchfreien Ort treffen. Belohnungssystem einführen. Erwäge die Einführung eines Belohnungssystems für dich selbst und andere, den Fortschritt hin zu einer rauchfreien Umgebung zu führen. Belohn dich beispielsweise mit kleinen Geschenken oder Aktivitäten, wenn du ein bestimmt Zeit rauchfrei bleibst, und ermutige auch andere, sich an den rauchfreie Umgebung zu halten. Informationsmaterial bereitstellen. Stell Informationsmaterial über die Vorteile des Rauchstopps und die Gefahren des Passivrauchens bereit. Dies kann dazu beitragen, das Bewusstsein für die Wichtigkeit einer rauchfreien Umgebung zu schaffen und andere zu motivieren, sich ebenfalls daran zu beteiligen. Aktiv Unterstützung anbieten. Dienen Mitgliedern, Familienmitgliedern oder Freunden, die ebenfalls rauchfrei bleiben möchten. Aktiv Unterstützungen. Teilinformationen über Raucherentwarnungsprogramm. Lokale Unterstützungsgruppen oder andere Ressourcen, die ihnen helfen könnten. Geduld und Verständnis haben. Sei geduldig und verständnisvoll gegenüber denen, die Schwierigkeiten haben, sich an den rauchfreien Umgebung zu halten. Manche Menschen brauchen möglicherweise mehr Zeit oder Unterstützung, sich an die neuen Regeln anzupassen. Sie empathieren darin sie sanft an den Ziel und die Bedeutung einer rauchfreien Umgebung. Indem du eine rauchfreie Umgebung schaffst, ermöglichst du dir selbst und anderen eine gesunde und unterstützende Umgebung für den Rauchstopp. Die Unterstützung deiner Familie, Freunde und Mitbewohner kann einen erheblichen Einfluss auf deinen Erfolg haben und dir helfen, den Ziel zu erreichen. Es ist wichtig, die Kommunikation offen zu halten und regelmäßig über die rauchfreie Umgebung zu sprechen, sicherzustellen, dass alle weiterhin involviert und motiviert sind. Gemeinsam kann die eine Atmosphäre schaffen, die den Rauchstopp erleichtert und ihre Gesundheit und Wohlbefinden fördert. Unterstützend Gruppen und Online-Communities. Der Weg zum rauchfreien Leben kann manchmal herausfordernd sein. Es kann sehr hilfreich sein, sich anderen Menschen anzuschließen, die ebenfalls mit dem Rauchen aufhören möchten oder bereits erfolgreich rauchfrei sind. Unterstützend Gruppen und Online-Communities bieten ein wertvolle Quelle der Unterstützung, des Austausches und der Motivation. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du von ihnen profitieren kannst. Raucherentwarnungsgruppen. Such nach lokalen Raucherentwarnungsgruppen in denen diese Gruppen treffen sich regelmäßig, Erfahrungen auszutauschen, Herausforderungen zu besprechen und sich gegenseitig zu motivieren. Du kannst von den Erfahrungen und Erkenntnissen anderer profitieren und dich verstanden und unterstützt fühlen. Online-Communities. Es gibt ein Vielzahl von Online-Communities und Foren, die sich dem Rauchstopp widmen. Hier kannst du dich mit Menschen aus der ganzen Welt verbinden, Erfahrungen teilen, Fragen stellen und Ermutigung erhalten. Es gibt oft spezielle Plattformen oder Apps, die auf den Rauchstopp spezialisiert sind und Tools zur Verfolgung des Fortschritts bieten. Social Media Gruppen. Schließt dich Raucherentwarnungsgruppen in sozialen Medien.
Facebook-Gruppen oder Subreddits sind beispielsweise gute Ort, dich mit anderen auszutauschen, Erfolg zu feiern und Unterstützung zu erhalten. Du kannst auch von Tipps und Ratschlägen anderer profitieren, die bereits erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört haben. Telefon- und Online-Beratung. Manche Organisationen bieten telefonische Beratung oder Online-Chat-Support für Menschen, die mit dem Rauchen aufhören möchten. Hier kannst du mit geschulten Fachleuten sprechen, die dir dabei helfen können, dein Ziel zu erreichen und mit Herausforderungen umzugehen. Rauchfrei Apps. Es gibt ein Vielzahl von Rauchfrei Apps, die dir dabei helfen können, motiviert zu bleiben und deinen Fortschritt zu verfolgen. Diese Apps bieten Funktionen wie das Zählen der rauchfreien Tage, das Aufzeichnen von Geldersparnissen und das Setzen von Zielen. Einige bieten auch eine Community Function, in der du dich mit anderen Nutzern verbinden kannst, indem du dich einer unterstützenden Gruppe oder Online-Community anschließt. Wirst du Teil einer Gemeinschaft von Menschen, die das gleiche Ziel haben wie du. Du kannst von ihren Erfahrungen lernen, dich gegenseitig ermutigen und Ratschläge austauschen. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, neue Freundschaften zu knüpfen und dich mit Menschen zu umgeben, die deine Entschlossenheit zum Rauchstopp verstehen und unterstützen. Denk daran, dass diese Gruppen und Communities als Ergänzung zu anderen Raucherentwöhnungsstrategien dienen sollen. Es ist wichtig, weiterhin auf den individuellen Bedürfnissen einzugehen und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn du dich einer unterstützenden Gruppe oder Online-Community anschließt, bietet folgende Tipps. Aktive Beteiligung. Sei aktiv in der Gruppe oder Community engagiert. Teil den Erfahrungen. Ermutige an dir und stell Fragen. Je mehr du dich einbringst, desto mehr wirst du von der Unterstützung der anderen profitieren. Offenheit und Ehrlichkeit. Sei offen und ehrlich über den Erfahrungen und Herausforderungen. Es ist wichtig, eine Atmosphäre des Vertrauens und der Unterstützung zu schaffen, in der alle Mitglieder frei über ihre Fortschritte und Rückschläge sprechen können. Gegenseitige Unterstützung. Bietet anderen Mitgliedern Unterstützungen und ermutige sie in ihrem Rauchstopp. Sieg mit Gefühl und ermutige positive Veränderungen. Indem du anderen hilfst, stärkst du auch den eigenen Motivation. Vorsicht bei medizinischen Ratschlägen. Sei vorsichtig bei der Annahme medizinischer Ratschläge von nicht qualifizierten Personen. Online-Communities können ein großartige Informationsquelle sein, aber sich bei medizinischen Fragen immer den Rat eines Fachmanns. Vertrau deinem Instinkt. Jeder Rauchstopp ist individuell, und nicht alle Ratschläge oder Strategien passen zu jedem. Vertrau deinem Instinkt und find heraus, welche Unterstützung und Ressourcen am besten zu dir passen. Die Teilnehmen unterstützenden Gruppen und Online-Communities kann ein wertvolle Ergänzung zu deinem Rauchstopp sein. Durch den Austausch mit anderen Menschen, die dasselbe Ziel haben, fühlst du dich weniger allein und erhältst zusätzlich Unterstützung auf deinem Weg zur Rauchfreiheit. Denk jedoch daran, dass letztendlich du selbst die Verantwortung für deinen Rauchstopp trägst. Nutz die Unterstützung der Gruppe, aber bleib auch selbstbestimmt und setz die Strategien die für dich am besten funktionieren. Gemeinsam könnt ihr euch gegenseitig motivieren und zu einem rauchfreien Leben ermutigen. Umgang mit Rückfällen. Rückfallprävention. Das Aufhören mit dem Rauchen kann ein herausfordernder Prozess sein,
und es ist möglich, dass es zurückfallen kommt. Ein Rückfall bedeutet nicht, dass du gescheitert bist, sondern ist eine Gelegenheit, zu lernen und die Strategien anzupassen. Hier sind einige Tipps zur Rückfallprävention. Selbstreflexion. Nimm die Zeit, zu verstehen, warum der Rückfall aufgetreten ist. Identifiziere mögliche Auslöser, wie z.B. Stress, Sozialsituationen oder emotionelle Belastungen, und überlege, wie du in Zukunft besser damit umgehen kannst. Positiv Selbstgespräch. Stell sicher, dass du dich nicht selbst kritisierst oder entmutigst. Stattdessen ermutige dich selbst und erinnere dich daran, dass ein Rückfall Teil des Prozesses sein kann. Betrachte ihn als Lernchance und sei stolz auf die Fortschritt, die du bereits gemacht hast. Rückfall als temporären Rückschlag sehen. Denk daran, dass ein Rückfall nicht das Ende deiner Bemühungen bedeutet. Es ist wichtig, ihn als vorübergehenden Rückschlag zu betrachten und den Fokus auf den langfristigen Ziel zu behalten. Unterstützung suchen. Sie Unterstützung aus deinem sozialen Umfeld, deiner Familie, Freunden oder unterstützenden Gruppen. Teil den Erfahrungen und Herausforderungen mit anderen und erhalt motivierend Rückmeldungen und Ratschläge. Rückfallpräventionsstrategien entwickeln. Entwickel Strategien, zukünftige Rückfall zu vermeiden. Das können alternative Bewältigungsmechanismen für Stress sein. Das Erstellen eines Notfallplans oder die Veränderung deiner Gewohnheiten und Routinen. Belohnungssystem. Setze ein Belohnungssystem für dich selbst auf, dich für Rauchfrei und Meilensteine zu motivieren. Für jeden Fortschritt, den du machst, und belohn dich mit Dingen, die dich Freude bereiten. Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, wenn du Schwierigkeiten hast, mit Rückfällen umzugehen. Scheu dich nicht, professionelle Hilfe zu suchen. Ein Gespräch mit einem Arzt, Therapeuten oder Entwicklungsspezialisten kann dir dabei helfen, den Strategien anzupassen und den Motivation aufrecht zu halten. Denk daran, dass ein Rückfall kein Scheitern ist, sondern ein Teil des Prozesses. Nutz die Erfahrungen, die du daraus gewinnst, den Rauchfreiheit weiter zu stocken. Mit einer positiven Einstellung, Unterstützung und der Anwendung von Rückfallpräventionsstrategien kannst du den Weg zur dauerhaften Rauchfreiheit fortsetzen. Den Rückfall als Lernchance nutzen. Ein Rückfall kann entmutigend sein, aber es ist wichtig, ihn als Lernchance zu betrachten. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du den Rückfall nutzen kannst, den Rauchfreiheit zu stocken. Selbstreflexion. Nimm die Zeit, zu verstehen, was Rückfall geführt hat. Analysier die Auslöser, wie z.B. bestimmt Situationen, Emotionen oder Sozialumstand. Frage dich, ob es Muster gibt, die du erkennen kannst, und reflektier über den Reaktionen und Entscheidungen in diesem Moment. Identifizier Stolpersteine. Identifizier die Faktoren, die dich in Versuchung führen oder den Entschlossenheit schwächen. Sei ehrlich zu dir selbst und erkenn mögliche Schwachstellen, damit du in Zukunft besser darauf vorbereitet bist. Erweiter den Strategien. Nutz den Rückfall, den Bewältigungsstrategien zu erweitern. Überleg, welche alternativen Techniken oder Methoden du anwenden kannst, mit Stress, Verlangen oder schwierigen Situationen umzugehen. Such nachgessenden Bewältigungsmechanismen, wie z.B. körperliche Aktivität,
Entspannungstechniken oder dem Austausch mit Unterstützungspersonen. Nu Motivation finden. Not den Rückfall. Den Motivation zu stocken. Erinnere dich an die Grund. Warum du mit dem Rauchen aufhören möchtest und welch Vorteil ein rauchfreies Leben für dich hat. Mach dir klar, dass ein Rückfall ein temporärer Rückschlag ist und dass du die Fähigkeit hast, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Unterstützung suchen. Sie Unterstützung aus deinem sozialen Netzwerk. Sei es Familie, Freunde oder Unterstützungsgruppen. Teil den Erfahrungen und Herausforderungen mit ihnen. Lass dich ermutigen und nimm ihre Hilfen. Die Unterstützung anderer Menschen kann diese zusätzlichen Rückhalt geben und dir helfen, dich wieder auf den Weg zur Rauchfreiheit zu begeben. Veränderungen vornehmen. Nutz den Rückfall als Anstöß, Veränderungen in deinem Lebensstil vorzunehmen. Überleg, ob es bestimmt Gewohnheiten, Umgebungen oder sozial Kontakt gibt, die du anpassen oder vermeiden solltest, den Chancen auf einen erfolgreichen Rauchstopp zu erhöhen. Schaff ihn rauchfrei Umgebung und umgib dich mit positiven Einflüssen. Geduld und Durchhalte vermögen. Erinnere dich daran, dass der Rauchstopp ein Prozess ist, der Zeit und Engagement erfordert. Sei geduldig mit dir selbst und gib nicht auf. Vertrau darauf, dass du aus dem Rückfall lernen kannst und dass du die Stärke besitzt, weiterzumachen und den Ziel zu erreichen. Den Rückfall als Lernchance zu nutzen, ermöglicht es dir, aus deinen Fehlern zu lernen und den Strategien anzupassen. Sieh ihn nicht als endgültiges Scheitern, sondern als Gelegenheit zu persönlichem Wachstum und Entwicklung. Akzeptiere, dass Rückschläge Teil des Rauchstopp-Prozesses sein können und dass es darum geht, daraus zu lernen und gestärkt wieder aufzustehen. Nutz den Rückfall als Motivation, den Entschlossenheit zu stärken und dich auf den Ziel zu fokussieren. Erinnere dich an die Fortschritt, die du bereits gemacht hast, und lass dich nicht von einem Rückfall entmutigen. Sieh ihn als Chance, den Motivation zu erneuern und den Strategien zu verbessern. Wenn dich an Unterstützungspersonen, sei es professionell Berater, Gruppenmitglieder oder vertrauenswürdige Freunde und Familie, teil den Erfahrungen und Herausforderungen mit ihnen, Rat und Unterstützung zu erhalten. Sie können dir helfen, neue Perspektiven zu gewinnen und konstruktive Lösungen zu finden. Sei geduldig mit dir selbst. Der Rauchstopp ist ein Prozess, der Zeit und Anstrengung erfordert. Setz realistische Ziele und für jeden kleinen Fortschritt auf deinem Weg zur Rauchfreiheit. Sei stolz auf dich, dass du den Mut hast, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Betracht den Rückfall als einen Wendepunkt in deiner Reise zur Rauchfreiheit. Nutz diese Erfahrung, den Selbstkenntnis zu vertiefen, den Bewältigungsstrategien zu verbessern und den Entschlossenheit zu stärken. Du hast die Fähigkeit, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und den Ziel eines rauchfreien Lebens zu erreichen. Erkenn, dass du aus jedem Rückschlag lernen kannst und dass es nie zu spät ist, den Rauchstopp erneut anzugehen. Bleib fokussiert, halt an deinen Zielen fest und vertrau darauf, dass du die Kraft und Ausdauer hast, den Rauchstopp erfolgreich zu meistern. Tipps zur erneuten Motivation und Durchhaltevermögen. Tipps zur erneuten Motivation und Durchhaltevermögen. Wenn du den Motivation und den Durchhaltevermögen beim Rauchstopp wieder stärken möchtest, können dir die folgenden Tipps helfen. Erinnere dich an den Grund,
Denken die Grund. Warum du mit dem Rauchen aufhören möchtest. Mach dir klar. Welch Worte ein rauchfreies Leben für die Gesundheit, den Wohlbefinden und den Lebensqualität hat. Visualisier den Ziel und hold sie in deinem Bewusstsein. Dich motiviert zu halten. Setz klein Ziel. Statt dich von dem Gedanken an einen langfristigen rauchfreien Lebensstil überwältigen zu lassen. Setz dich klein. Erreichbar Ziel. Für jeden Erfolg. Egal wie klein auch sein mag. Dies kleinen Schritt helfen dir. Den Motivation aufrecht zu halten und dich auf den Weg zu deinem ultimativen Ziel zu konzentrieren. Umgib dich mit Unterstützung. Such nach Menschen, die dich in deinem Rauchstopp unterstützen. Teil den Ziel und Herausforderungen mit ihnen und bitte ihre Unterstützung und Ermutigung. Das soziale Umfeld kann eine große Rolle bei der Aufrechterhaltung deiner Motivation spielen. Find alternative Bewältigungsmechanismen, such nach gessenden Strategien, mit Stress, Langeweile oder anderen Emotionen umzugehen, die normalerweise das Verlangen nach einer Zigarette auslösen könnten. Entdeck neue Aktivitäten oder Hobbys, die dich Freude bereiten und dich ablenken können. Find gessend Weg, Spannungen abzubauen, wie ZB körperliche Bewegung, Meditation oder das Schreiben in einem Tagebuch. Belohn dich selbst. Belohn dich selbst für den Erfolg und Fortschritt beim Rauchstopp. Klein Belohnungen, die dich motivieren, wie zum Beispiel ein entspannendes Bad, ein Buch, das du schon lang lesen wolltest, oder ein Treffen mit Freunden. Die Belohnungssystem können dazu beitragen, positive Verstärkung zu schaffen und den Motivation aufrecht zu halten. Nutz hilfreiche Ressourcen. Informier dich über hilfreiche Ressourcen wie Bücher, Online-Programm, Apps oder Entwarnungskurs. Dies können dir zusätzliche Unterstützung, Tipps und Workzeuge bieten, den Motivation und den Durchhaltevermögen zu stärken. Sei geduldig mit dir selbst. Versteh, dass der Rauchstopp ein Prozess ist, der sein Höhen und Tiefen haben kann. Es ist normal, dass es Herausforderungen gibt und dass es Rückschläge geben kann. Sei geduldig mit dir selbst und erlaub dir, Fehler zu machen. Wichtig ist, dass du immer wieder aufstehst und weitermachst. Denk daran, dass Motivation und Durchhaltevermögen schwanken können. Aber mit der richtigen Einstellung, Unterstützung und Strategien kannst du sie wiederbeleben. Bleib positiv, sei stolz auf den Fortschritt und erinnere dich daran, dass du die Kontrolle über deinen Rauchstopp hast. Hier sind weitere Tipps, den erneut Motivation und den Durchhaltevermögen zu stärken. Überdenk den Beweggrund. Manchmal können sich den Grund, mit dem Rauchen aufzuhören, im Lauf der Zeit verändern. Nimm die Zeit, den Beweggrund zu überdenken und sie anzupassen. Falls nötig, find nu Anreize, die dich motivieren und dir helfen, den Rauchstopp voranzutreiben. Visualisier den Erfolg. Stell dir lebhaft vor, wie es ist, ein rauchfreies Leben zu führen. Visualisier dich selbst als Nichtraucher, der aktiv und gessend ist. Dies positive Vorstellung kann den Motivation steigern und dir dabei helfen, den Ziel zu erreichen. Halt den Fortschritt fest. Führe ein Tagebuch, in dem du den Fortschritt dokumentierst. Notier die Vorteile, die du seit deinem Rauchstopp erlebt hast, wie verbessert Gesundheit, erhöht Fitness oder gespartes Geld. Durch das Festhalten deiner Erfolg kannst du dich immer wieder daran erinnern,
Warum du aufhast und wie weit du schon gekommen bist. Schaff ein Unterstützungsumfeld. Umgib dich mit Menschen, die deinen Rohstoff unterstützen und dich ermutigen. Vermeid Situationen, in denen du der Versuchung zum Rauchen ausgesetzt bist, und such nach positiven sozialen Interaktionen, die dich in deinem Ziel unterstützen. Beurteile Stress und Emotionen. Find Jessend Wedge, mit Stress und emotionalen Herausforderungen umzugehen. Entdeck Entspannungstechniken wie Meditation, Atemübungen oder Yoga. Such nach Aktivitäten, die dich Freude bereiten und dich stressfrei machen. Ineffektive Stressbewältigung hilft dir, die Motivation aufrecht zu halten. 4 Meilenstein. Setzt zwischen Ziel auf dem Weg zu einem rauchfreien Leben und 4 C. Belohn dich selbst für jede rauchfrei Woche, jeden Monat oder jedes Jahr. Diese kleinen Erfolge werden dich motivieren, weiterhin auf deinem rauchfreien Weg zu bleiben. Such professionelle Unterstützung, wenn du Schwierigkeiten hast. Dien Motivation und dien Durchhaltevermögen wiederzulernen. Schu dich nicht, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Therapeuten, Arzt oder Entspannungsexperten können dir individuell Ratschläge und Strategien geben, den Ziel zu erreichen. Erinnere dich daran, dass der Rohstoff ein lohnend Reis ist und dass es normal ist, Höhen und Tiefen zu erleben. Gib nicht auf und vertrau auf den Vorhergeht, rauchfrei zu leben. Mit einer erneuten Motivation und einem starken Durchhaltevermögen kannst du erfolgreich den Weg in ein rauchfreies Leben beschreiten. Schlusswort. Erfolgsgeschichten erhemmelige Raucher. Abschließend möchte ich, James, als erfolgreicher Nichtraucher, mein Erfolgsgeschichte teilen und euch ermutigen, den Rauchstoff ebenfalls anzustreben. Es war ein langer Weg, aber ich habe es geschafft und möchte euch sagen, dass euch es schaffen könnt. Eine entschiedene Strategie, die mir geholfen hat, ist das Bewusstvorstellen von unangenehmen Bildern. Wenn ich an eine Zigarette denk, ich stell mir vor, dass ich ein eitriges Geschwür und spür förmlich den widerlichen Geschmack im Mund. Diese Visualisierung hat mir geholfen, das Verlangen nach einer Zigarette abzuskriegen und mein Motivation aufrecht zu halten. Jeder von uns hat unterschiedlich Wege und Methoden, mit dem Rauchstoff umzugehen. Es ist wichtig, dass ihr diejenigen Techniken findet, die für euch am besten funktionieren. Seid kreativ und experimentiert mit verschiedenen Strategien, your Motivation und your Durchhaltevermögen zu stärken. Denkt immer daran, dass ihr nicht allein seid. Es gibt zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten, sei es durch professionelle Hilfe, Online-Communities oder den Austausch mit Freunden und Familie. Nutzt diese Ressourcen, euch gegenseitig zu ermutigen und ihre Erfahrungen zu teilen. Der Weg zum Rauchstoff mag mit Herausforderungen verbunden sein, aber ist es wert. Denkt an ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und die Freiheit, die ihr gewinnt, indem ihr das Rauchen hinter euch lasst. Lasst uns gemeinsam in Zukunft ohne Zigaretten anstreben und ein Vorbild für andere sein, die den gleichen Weg gehen möchten. Abschließend wünsche ich euch allen viel Erfolg auf ihrer Reise zum rauchfreien Leben. Glaubt an euch selbst, bleibt motiviert und lasst euch nicht von Rückschlägen entmutigen. Ihr hat die Stärke und Entschlossenheit, euer Ziel zu erreichen und ein rauchfreies Leben voller Gesundheit und Freiheit zu führen.
Lasst uns gemeinsam den Rauch hinter uns lassen und das Leben in vollen Zügen genießen. Positives Denken und Belohnungssystem. Positives Denken und Belohnungssystem. Ein wichtiger Aspekt beim Rauchstopp ist das positive Denken und die Implementierung eines Belohnungssystems, sich selbst zu motivieren und zu ermutigen. Hier sind einige Tipps, wie du diese Strategien in deinen Alltag integrieren kannst. Positive Affirmationen. Nutz positive Selbstgespräch, den Gedanken zu lenken. Wiederhol positive Aussagen wie ich bin stark und frei von Rauch oder ich habe die Kontrolle über mein Verlangen. Diese Affirmationen stärken den Selbstvertrauen und den Motivation. Visualisierung. Stell dir lebhaft vor, wie du ein rauchfreies Leben genießt und wie es sich anfühlt, gesund und energiegeladen zu sein. Visualisier dich selbst in verschiedenen Alltagssituationen und Zigarette und spür die Freiheit und das Glück, die damit einhergehen. Diese positiven Bilder können den Motivation stärken. Belohnungssystem. Setzt die Belohnungen für den rauchfreien Meilenstein. Leg klein Ziel fest. Zum Beispiel einen Tag uisen oder wöchentlichen Zeitraum Rauchen. Und belohn dich selbst, wenn du dies erreicht hast. Die Belohnungen können individuell sein, wie zum Beispiel ein besseres Essen, ein Knobbesuch oder ein kleines Geschenk für dich selbst. Für Erfolg. Anerkennend für jeden Erfolg auf deinem Weg zum rauchfreien Leben. Das können kleine Erfolge sein, wie ein Tag ohne Zigarette. Oder grosser Meilenstein, wie ein Monat oder ein Jahr ohne Rauchen. Nimm dir bewusst Zeit, diese Erfolge zu würdigen und dich selbst dafür zu loben. Positive Ersatzaktivitäten. Find gesund Alternativen zum Rauchen, die dir Freude bereiten und dich belohnen. Das können zum Beispiel körperliche Aktivitäten wie Sport oder Yoga sein. Creative Hobbys wie Malen oder Schreiben, oder Entspannungstechniken wie Meditation oder ein warmes Bad. Diese Aktivitäten lenken dich ab und sorgen für positive Gefühle, ohne dass du zur Zigarette greifen musst. Umgib dich mit positiven Menschen, such den Kontakt zu Menschen, die einen positiven Einfluss auf dich haben und dich in deinem rauchfreien Lebensstil unterstützen. Tausch dich mit anderen ehemaligen Rauchern aus, die erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört haben, und lass dich von ihren positiven Erfahrungen und Geschichten inspirieren. Indem du positiv denkst und dich selbst belohnst, schaffst du eine optimistisch und motivierende Atmosphäre für deinen Rauchstopp. Das hilft dir dabei, fokussiert zu bleiben und die Herausforderungen zu meistern, die auf dem Weg zum Nichtraucher aufkommen können. Sei stolz auf den Fortschritt und erinnere dich daran, dass du die Kontrolle über dein Leben und deine Entscheidungen hast. Tipps für ein gesundes Leben ohne Zigaretten. Bleib aktiv. Engagier dich in regelmäßiger körperlicher Aktivität, deinen Körper fit und gesund zu halten. Geh spazieren. Treib Sport oder probier neue Aktivitäten aus, die dir Freude bereiten. Acht auf eine ausgewogene Ernährung. Setz auf ein gesund und ausgewogene Ernährung, die reichen Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und magerem Protein ist. Vermeid übermäßigen Konsum von zuckerhaltigen Lebensmitteln und alkoholischen Getränken. Trink ausreichend Wasser. Halt deinen Körper gut hydriert, indem du ausreichend Wasser trinkst. Das unterstützt den Entgiftungsprozess und hilft dabei, dich energiegeladen zu fühlen. Pflege die mentale Gesundheit. Widme dich der Pflege deiner mentalen Gesundheit, indem du Stressmanagement-Techniken anwendest.
Wie zum Beispiel Meditation, Yoga oder das Praktizieren von Achtsamkeit. Such bei Bedarf professionell Unterstützung, mit emotionalen Herausforderungen umzugehen. Schlaf ausreichend. Sorge für ausreichend Schlaf, der wichtig für die Gesundheit und den Wohlbefinden ist. Versuch, Ihnen regelmäßigen Schlafrhythmus zu etablieren und schaffen ruhig und entspannend Schlafumgebung. Vermeid Versuchungen, meid Situationen, oder Menschen, die dich an das Rauchen erinnern könnten. Befrei dich von Rauchutensilien und gestalt den Umgebung rauchfrei. Such soziale Unterstützung, verbind dich mit anderen ehemaligen Rauchern, die ordentliche Erfahrungen gemacht haben. Teilnehmen Unterstützungsgruppen, Online-Foren oder Rauchstop-Programmen, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen und Unterstützung zu erhalten. Find alternative Stressbewältigungsstrategien. Entwickel Strategien zur Stressbewältigung, wie zum Beispiel regelmäßige Bewegung, Entspannungstechniken, Hobbys oder das Sprechen mit Freunden und Familienmitgliedern. Halt dich über die Gesundheit auf dem Laufenden. Informier dich regelmäßig über die Auswirkungen des Rauchens auf die Gesundheit, dir bewusst zu bleiben, warum du aufgehört hast und wie sich die Gesundheit verbessert. Belohn dich selbst. Setz dir Ziel und belohn dich selbst für das Erreichen von Meilensteinen auf deinem Weg zum rauchfreien Leben. Das können kleine Geschenk, Ausflüge oder andere angenehme Aktivitäten sein, die dich motivieren und dich stolz auf dich selbst fallen lassen. Es ist wichtig, diese Tipps als Teil eines gesunden und ausgewogenen Lebensstil zu betrachten, indem du dich die körperliche und mentale Gesundheit kümmerst. Unterstützt du den Rauchfreiheit und förderst den allgemeines Wohlbefinden. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht-Institut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Institut LLC. Testbericht-Institut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Institut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht-Institut LLC. All rights reserved.